Ministers of State, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. I would like to start by wishing you all a very good afternoon and welcoming you to this second FinSom Society Annual Forum, which will be held now during the 2 days to come. It is a particularly great pleasure for me to be here today in Garowe and Puntland. In fact, it is my first time here. And I must say that, judging by the many welcome greetings I got in Finnish when I got here, maybe I should give my speech here in Finnish. Would that be okay? Maybe not, maybe not. But still, I'm happy to see that there are so many friends of Finland here today, and this partnership forum, of course, is a very important opportunity here to discuss the important role that the Somali diaspora from Finland has also working here in Somalia. Yes, please. Safiirka wuxuu leeyahay waa ku mahadsantihiin dhammaantiin soo dhaweynta noo soo dhaweyseen. Waxaan kugu hambaleynayaa qabashada Garowe lagu qabtay shirkan FinSom Society oo ah shirkii labaad. Runtii Garowe waa markii ugu horeysay oo imaado. Aad ayaan ugu faraxsanahay. In fact, our development cooperation here in Somalia is characterized by something which is unique to all our development cooperation in the world, and that is the partner that we have, the diaspora. And the active role that you have had has been in many ways defining, and I would say also a driving factor behind the strong development engagement that Finland has today in Somalia. runtii waxaa wax qiimo badan oo la xusaa diasporada iyo xiriirka ay la leedahay wadankeeda iyo developmentiga Finland ay ka wado wadanka Soomaaliya iyo xiriirkaas isku xirka diasporada ay ka shaqeynayso. And one great example of this is, of course, what we are talking about here today, the IOM MEDA FinSom project, which has provided Finnish Somali expertise, capacity and institution building in the health and educator sectors through, for instance, training and transfer of skills. But I would like to add that we have recently also seen an increasing interest for private sector engagement and new academic relations taking form. And again, in these forms of partnership and cooperation, the diaspora has been closely involved. Waxaa aad ugu faraxsanahay in la xusana mudan programka FinSom oo ah barnaamij IOM soo dhexmara oo lagu keeno Soomaaliya dad ogaalley ah ama aqoon-yahan ah kuwaasoo ka shaqeeya inta badan qaybta waxbarashada iyo caafimaadka oo ay Finland taageerto. waxaa kaleeto aadaan u xusaaya baryahan bilowday ee ahaa dhanka ganacsiga iyo isweydaarsiga Soomaalida Finland iyo dadka Finishka iyo Soomaalida gudaha degan. And we are very happy to see these increasing multi-sectoral contacts that bring different actors together. This is clearly for the benefit of both of our countries, both for Finland and Somalia. But, ladies and gentlemen, let me remind you that Finland's long-standing engagement in Somalia dates back to the late 1970s and 1980s, when Finland supported the development of the health sector and in particular the fight against tuberculosis here in Somalia. I've been here, I think, maybe 7 or 8 times during my 1-year tenure so far, and almost every time I meet people, this is what they talk about with me, our involvement in the tuberculosis work earlier, before, a long time ago. waxaa wax la xusam Finland iyo Soomaaliya xiriirka soo jireenka ay ka dhaxeeya. Finland iyo Soomaaliya waxay wada shaqeyn dhanka caafimaadka dhex martay 70-yadii 80-yadii ayadoo dalka Finland uu ka fulinayay mashruuc ciribtirka
TB-da runtii halka sane aan shaqaynayo safiirka ahaa waxaan soo booqday dalkan 7 ilaa 8 jeer mar walbana dadka Soomaaliyeed waxay igala hadlaan mashruucaas oo ay aad u soo dhaweeyaan. And our current bilateral cooperation with Somalia is still focused partly on health sector development, where we put a special emphasis on the rights of women and the health of women and girls. And the second area that we are also working actively in is state building. We are committed supporters of both the UNFPA country program, the IOM projects, and the World Bank Multi-Partner Fund. And within that work, again, health education and youth empowerment are areas in which Finland is active, notably also here in Puntland. Finland waxay sida daraadeed ay uga shaqeynaysay 7 dalkan waxay hadda focus ku tahay inay ka shaqeyso caafimaadka iyo waxbarashada ayadoo taageerta hay'ado kala duwan sida IOM, World Bank Multi-Partner Fund iyo World Health Organization. Finland waxay mar walba dhiirigelisaa in ay dhalinyarada iyo dumarku ka qayb qaataan bulshada active-na ka dhex noqdaan. And in addition to these focus areas and instruments, we have also supported the national reconciliation framework of Somalia and local level reconciliation through, amongst other things, the Finnish Church Aid. We are also very keen on supporting prevention of the ending of gender-based violence, FGM, and any other forms of violence against women and girls in Somalia. In fact, in all our work, we highlight very strongly the role of human rights and the rights of women and girls, including to sexual and reproductive health and rights, in order to make them empowered citizens of the community. sidoo kale Finland waxay ka shaqeysaa barnaamijyada daldiska ay ugu soo Soomaalidu dalka ugu soo jirto inay dib ugu soo yeelato dawladnimadeeda. Waxaan ka xusi karaa buu yiri Finland waxay taageertaa dib u heshiisiinta iyo in ay dadku Soomaaliyeed dib u heshiiyaan ama dib u heshiiyaan. Waxaan kale oo aad xoog u saarnaa mashaariicda human rightska iyo in arrimaha ka soo jeeda in laga hortago tacadiyada dumarka loo geysto. But also, as noted, we focus on strengthening of the state institutions. We try to help to improve the capacity of the state to provide important basic services. And in all of this, for us, it is key that we are working together with Somalis. We want to support Somali-led and Somali-owned processes. This is at the core of our development cooperation, and in our view, a key prerequisite for any sustainable development here in Somalia. Finland sidoo kale waxay taageertaa inay institutionadii ama hay'adihii dawliga ee Soomaaliya dib u istaagaan una adkaadaan. Waxaan mar walba garab taaganahay Soomaalidu inay ayadoo hogaamiso horumarkeeda ayadana ay yeelato annaguna aan yeelano kaalinkii taageerada. In fact, all our development projects are aligned with the National Development Plan, national strategies, as well as national priorities set by you, the Somalis. And one might say that our contribution may be modest compared to some others in terms of volume, but on the other hand, one could claim that our engagement in Somalia is rather broad-based and ambitious, because in addition to these development cooperation activities, we also support, amongst other, the European Union's training and crisis management operations here, and we provide humanitarian aid and Finnish civil society, including more recently the private sector and universities, have their own strong links here in Somalian society. sidoo kale projectyada aan Finland Soomaaliya ka fulino dawladda Finland taageerto waxay la dhinac yihiin ama ay raacsan yihiin barnaamijka qorshaha qaranka. runtii waxaan mar walba taageernaa in Soomaalidu yeelato strategy ayada ay leedahay Finlandna ay supportive role qaadato ama kaalin taageeradeed
waxaan la shaqeynaa ayuu yiri barnaamijka midowga Yurub tababarada iyo maareynta musiibooyinka waxaan aad ula shaqeynaa baryahan private sector-ka jaamacadaha iyo wixii la mid And again, when talking about the private sector and the civil society and the important job they are doing here, again, behind all of this, we see a very active role of the diaspora. We have still challenges, though, when it comes to providing effective cooperation and assistance, and one of them is that the different actors, the different Finnish actors that are involved here, still are not sharing enough information. We are not planning our activities enough together, and we are not monitoring things together. So there's still much room for improvement in setting common goals and strengthening communication and coordination between all actors and stakeholders, and not only Finns but also others who are working together with Somalis. So this, I think, is a very important point for us. waxaan jecelnahay inaan mar walba la shaqeyno bulshada rayidka ah gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Finland tirada badan ee caawinaya dalkooda iyo kuwa kaleeto ee dalka ka shaqeeya runtii waxaan dhiirigelinaynaa inay bulshada rayidka yeeshaan xiriir joogto ah wada shaqeyn inay macluumaadka isdhaafsadaan si wax qabadkooda ay dalkoodan u qabanayaan ummadooda u qabanayaan u kordho ay share gareeyaan information-ka taasna aad muhiim noogu tuulay. And this brings me to wanting to underline how important it is that we are having this dialogue here today. For us in Finland, we are beginning the work with a new country strategy and country program for Somalia this spring. And our aim is to become much more comprehensive in our work and to have a strategy that better joins together the actions and aims of different Finnish actors. And in assuring this, we want to engage with as many different stakeholders as possible so that we can understand their aims and needs and develop tools to work together. A comprehensive strategy will help us to maximize the use of our limited resources for much better results. waxaan hadda dib u eegid ku sameynaynaa sanadkan qorshaha aan kula shaqeynayno Soomaaliya ee qorshaheena qaranka ah ay Finland uga fuliso arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya waxaan jeclaan lahayn bulshada rayidka ah inay yeeshaan wada shaqeyn annagana nala wadaagaan xogta si aan u ogaano waxyaabaha muhiimka u ah aan ugu dhisano qariiradeena aan Soomaaliya uga shaqeynayno. In fact, for us, this forum represents a kind of a kickstart for this dialogue today, and I really hope that you will be engaged in active dialogue with us here during these 2 days, and that it will be a genuine dialogue on and discussion about Somalia's development and needs. We need to have this genuine dialogue and really try to understand each other instead of what we sometimes do, deliberately misunderstand each other. And it's also important that parties are able to express their views openly and sincerely without the fear of being marginalizations or punished because of their views. So I truly hope that this forum can be used for active and true dialogue. waxaan jeclaan lahaa buu yiri labada bariyo meeshaan aan joogno forumka aan ku guda jirno bulshada rayidka ee bulshada meeshaan ka soo qayb gashay inay si dhab ah u wada hadlaan wadaagaan xogta ayadoon wax dib u dhigis aysan jirin ama qof wax ceshanay aysan jirin meeshaan ay ka soo baxdo wada hadal dhab ah oo aan ku wadaagnay macluumaad dhab ah oo ku dhisan xaqiiq ayadoo aan waxba qofku uusan qarsanayn ama uusan dareemeyn in aragtidiisa ama fikirkiisa lagu eedeeyo waxaan rajaynaynaa in meeshaan ka soo baxdo aragti midaysan oo kulligeen hore noo wada wado. In conclusion, I would like to remind us all of the importance of having an inclusive approach when discussing the development of Somalia. Only by an inclusive dialogue can we achieve inclusive and by that sustainable development and prosperity and peace for Somalia in the long run. I'm proud to be here today. I'm very proud of the
part of the role of the Finnish Somali diaspora that they are playing in rebuilding this country. And I look forward to continuing the discussion with you today. I will, however, I think finish here today because I realize that now I'm the only one standing between you and lunch, I guess. waxaan ku mahadsantihiin sida dhow wada shaqaynta u yeelateen waxaan jeclaan lahaa inaan wada shaqayn dhow la yeesho bulshadu ay isdhex gasho wada shaqayn dhow yeelato barnaamijyada horumarka laga shaqaynayo waxaa asal u ah wada hadal dhaba oo joogto ah haddii wada hadal ay wada socod ay wada jir ay jirto wax badan la wada qaban karaa waxaan ku faraxsanahay uu yiri fadhiga meeshaan ay mid dadka soo dhaweynta ay soo dhaweyseen waan inay maadnaqayaa